નમસ્કાર મિત્રો, વન મોર એપિસોડ, નધર એપિસોડ મેડિક્લેમ મંથરસ અને આજે છે લાઈફ લોંગ રિન્યુએબિલિટી. આપણે પોલિસી તો લાઈફમાં ઇનિશિયલ એજમાં લેતા જ હોઈએ છીએ, પણ એને લાઈફ લોંગ આપણને મળતી રહે અને એઝ ધ એજ પ્રોગ્રેસીસ ઇન યોર સનસેટ યર્સ મેડિક્લેમ પોલિસીની જરા વધારે જરૂર પડતી હોય છે. અને એવી વખતે એવું છે કે ઘણી ઘણી કંપનીઓ કદાચ જલ્દી રિન્યૂ કરતી નથી, કાં તો રિન્યૂ કરતી વખતે ક્લોઝિસ નાખતી હોય છે, કાં તો રિફ્યુઝ કરતી હોય છે. તો લાઈફ લોંગ રિન્યુએબિલિટી કેવી રીતે લેવી જેથી કરીને સનસેટ યર્સમાં પોલિસી જો ક્લેમ કરવાનો વારો આવે, ટ્રિગર થાય તો કવર થઈ શકે, એના વિશે વાત કરશું. So welcome Priyanka Acharya, as you know, is an expert. We have been doing this series and hope this episode of lifelong renewability will be of help to you. Welcome, Priyanka. Thank you so much, Kartik. So lifelong renewability, how does it begin and how does it work? So આપણે જ્યારે હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીઝ લેતા હોઈએ, so if let's say a person is buying at the age of 25, now this person is fit and fine and he or she is taking this policy for a longer time કે ભાઈ મારું બોનસ એક્યુમ્યુલેટ થઈ જાય, મારું વેઇટિંગ પીરિયડ જતું રહે, સો દેટ અને ઓછા પ્રીમિયમ ઉપર પોલિસી મળી જાય, so that in those healthier years I am secured and whenever something goes wrong I can get that coverage. ઘણી વખત એવું થાય છે કે પોલિસી વપરાતી જ નથી, ક્લેમ્સ આવતા જ નથી, પણ after the age of, let's say for example 60, 65, when the risk really increases for a person, એ વખતે ઘણી વખત પહેલા એવું થતું કે કંપનીઝ યુઝ ટુ રિફ્યુઝ રિન્યુઅલ ઓર ઇવન ઇશ્યુઅન્સ ઓફ ફ્રેશ પોલિસીઝ, બીકોઝ એ વખતે એજમાં વધારો થઈ ગયો એટલે કંપનીનું રિસ્ક વધી જાય. પ્લસ ક્લેમ્સ જે પાસ્ટમાં આવ્યા હોય એના બેઝિસ પર પણ રિજેક્શન્સ આવતા. So there is a feature which is IRDA has given out this kind of a clause now કે lifelong renewability નામનું feature has been added to Mediclaim policies. Now whether that feature is there or not in our policy, that we have to check. What happens here is ke at any point of time till the maximum admissible age of that particular plan, the company cannot refuse a renewal. So just because કોઈના 4 claim આવી ગયા, so company cannot say no if I have a lifelong renewability option. Maybe premium નો વધારો ઓછો થઈ શકે, પણ renewability is never a question. Right. And as I said, it so happens એવું કંઈ નથી કે you cannot predict medical claims, but I think if you go by pure statistics, in your sunset years, chances કે તમારે policy trigger થાય would be more. અને એટલે જ ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં જ્યારે પોલિસી લીધી હોય ત્યારે it would be the interest of the policy holder to ensure that there is a lifelong renewability. અને as inflation increases, આપણે આગલા એપિસોડમાં બી વાત કરી કે કોસ્ટ ઓફ મેડિસિન, કોસ્ટ ઓફ હોસ્પિટલાઇઝેશન ઇઝ ગોઈંગ અપ. તો એવા સિચ્યુએશનમાં આખી જિંદગી પ્રીમિયમ ભર્યું અને જ્યારે એની જરૂર પડે ત્યારે રિન્યુ ન થઈ શકે, એ સિચ્યુએશન ન આવે એના માટે the details is in the devil જેને કહેવાય. તો જ્યારે ઓરિજિનલ પોલિસી લીધી હોય યંગ એજમાં, when you are in your mid 20s or mid 30s, એ વખતે લાઈફ લોંગ રિન્યુએબિલિટી નો ક્લોઝ જોઈ લેવો એવો અમારો પૂરો આગ્રહ છે. Would you want to add anything on this? Are there any cases where a person has been able to go to the insurance company and ensure કે એને renewability enforce થઈ શકી હોય? Do you know of any cases? ધારો કે કોઈને આવો clause no hoy, so what does he do? And he's in his sunset years, so is there an option where he can correct the situation? So આ clause પહેલા હતો જ નહીં. It's a very recent feature which has been added since just few years. તો પહેલા કેસ નતો, જ્યારે ક્લોઝ નતો ત્યારે આવા બહુ જ કેસીસ થતા કે just because of one big claim, the next year the person is ready to pay the premium but the company is not giving them a Mediclaim policy. So companies were also justified at their end and obviously the client was justified at their end. To solve this problem કે આજે મેડિક્લેમ ખરા ટાઈમમાં જ જો કામ ના લાગે તો શું ફાયદો,
So to solve this problem, there are many such new features which have been added, and one of them is this. Yeah. આમાં એક વસ્તુ ખાસ મારે ઇમ્પોર્ટન્ટ એક એવી છે કે જ્યારે આપણે નાની એજ ઉપર પોલિસી લઈએ, so because there are too many lifestyle expenses that we are already incurring, so we would always try કે આપણને સસ્તામાં સસ્તી પોલિસી મળે, because we know that we are not going to claim it so fast. Now what happens is કે આવા બધા જે add on features છે, they incur a little bit of more premium. So આપણે શું કરીએ કે કમ્પેરિઝન વખતે કોઈ 12,000 વાળી પોલિસી ને 13,000 વાળી પોલિસી, so somewhere something in our mind says કે 12 વાળી ચાલશે, આપણે ક્યાં વાપરવાની છે. But maybe in that small little premium hike there would be all these 4-5 features જે આપણને ખબર જ નથી. And in fact that's why series you need to see policy how kind of option, because this is really something which comes handy when I have a very big claim and then I want to renew my policy and continue the coverage. Absolutely. So as they say, it is better to be not to be penny wise and pound foolish, as they say. એટલે read the fine print, be ready to pay. થોડું વધારે પ્રીમિયમ Correct. ભરવું પડે initial phase માં, તો better pay, but ensure that in the long run, should a claim arise, you should not be faced with, as they say, eggs on your face. Having said that, thank you for watching. જોતા રહેશો, લાઈક કરતા રહેશો, ફોરવર્ડ કરતા રહેશો. બીજો એપિસોડ લઈને આવીએ છીએ. ત્યાં સુધી બાય ફોર નાઉ.